giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Bom, gente, aí agora eu vou estar lavando aqui a geladeira. Não lavei ela naquele vídeo anterior, gente, porque faltou água, né? Tinha faltado água, me atrasou bastante, né? Porque eu fiquei com roupa para lavar. Tive que lavar no outro dia. Tinha geladeira também para lavar, como eu mostrei para vocês no vídeo, né, anterior. E, gente, aí agora vou tirar tudo aqui para lavar, tá? Vou estar lavando ela hoje. Essa semana já é dia de fazer compras. Aí eu já quero lavar ela para deixar já prontinha, tá, gente? Aí ela tá aqui descongelando. Já vou tirar tudo aqui de dentro, tá? Pra tá organizando, limpando. Vou lavar tudo. O congelador já tá descongelado, tá, gente? Ó, vou tirar as coisinhas aqui que tem dentro dela. Colocar dentro de uma bacia pra não... A pia tá ocupada, então tá com o prato do almoço. Aí eu vou colocar dentro da bacia essas carnes. Vou estar tirando essas coisas aqui da geladeira. Já vou tirando, já vou secando logo, né? Pra quando eu limpar ela, já vem colocando tudo dentro. Aí eu vou estar lavando esses negocinhos aqui
dela, essa, eu não sei como que se chama, não sei se é grade, ou tá tirando ali a grade. Não vou lavar as grades, só vou enxugar mesmo. Essa parte aqui eu vou lavar, né? Essas coisinhas aqui dessa parte eu vou lavar. Aí eu tô aqui com essas ladinhas, gente, é o ventilador, tá ligado e tá até sujo de novo, vou ter que limpar. É ligado para descongelar mais rápido, porque senão ainda tava com todo o gelo, né? Bora lá cuidar, né, gente? I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.
wish I knew. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just... Bom, gente, já passei ali, já apanhei aqui essas araçá lá no meu quintal, dali, ó. Aí eu tirei esse, dá um suco já, tá, gente? Já tirei mais do que isso, mas eu já fiz suco. E agora já é a segunda remessa, ó. Tá quase acabando as araçá aqui. Aí eu fui tirar, aí me restou só isso aqui. Já tinha já na geladeira e eu tirei só um pouquinho agora. Aí agora eu vou tá coisando aqui, ó. Aí agora eu vou tá cortando aqui esse girimum pra mim tá guardando ele. E limpar aqui um peixe pra mim tá comendo hoje na janta. Colocar sal, vou limpar pra colocar sal. Também, gente, a geladeira já tá limpa. E aqui ficou a carne. Eu coloquei aqui dentro da gavetinha da geladeira, porque a pia ali, né, como tô me ocupando, senão ia me atrasar mais. Aí eu coloquei aqui dentro. Aí quando eu tô na pia fazendo as outras coisas, ele tá aqui até a geladeira pegar, juntar, né, um gelinho pra me colocar as carnes lá de volta, tá, gente? Meu lanche já tá. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. A geladeira aqui tá limpinha, graças a Deus. Já tá na tomada, tá, gente? Aí eu tô esperando ela juntar gelo. Tá quase, ó. Tá quase. Aí eu tô esperando ela juntar o gelo pra mim tá colocando a carne. Tá quase com gelo, gente. Quase, quase, né? Eu vou deixar congelar mais um pouquinho. Quase com gelo. Aí eu vou deixar ela congelar mais um pouquinho aqui pra depois tá colocando a carne. O meu congelador fecha do lado contrário, gente. Porque essa parte aqui eu quebrei. Quer dizer, aqui. O lado aqui, que ele é quebrado. Sim, essa parte aqui. Ele é quebrado, né? No coisa da porta. Aí como que essa geladeira aqui, ela pode também ser usada de duas formas, né? Tanto pode ser usado desse lado ou desse lado. Aí eu coloquei ele desse lado aqui, ó. Também a porta também é do mesmo jeito, tá, gente? Você pode usar a porta desse lado ou desse lado. Aí eu não consegui tirar a porta daqui pra colocar nesse lado, aí ficou desse jeito mesmo, ó. Só o congelador que abre do lado contrário, tá, gente? Aí ficou assim, ó, organizado. Aí ali a gaveta, como a gaveta tá ocupada, né? Das verduras, aí ficou ali. Aí depois eu coloco de volta. Aí ficou assim, ó, tudo organizado, limpo. É muito lindo, né, gente? Uma coisa limpa, organizada, nossa. Aí ficou assim, tá? Aí agora eu vou tratar peixe. Aí ficou assim, gente. Aí já coloquei aqui as carnes na geladeira. Melou um pouquinho aqui, mas não vai transpassar mais, porque isso aqui é camarão. Aí por isso que tá saindo água. Mas já juntou gelo. Ah, aqui, já juntou. Aí cortei aqui o girimum assim, ó. Descasquei o girimum. Cortei um taquinho bom. E vou colocar, gente, pra congelar. Aqui também congela. Aí aqui tá o feijão de corda. Aqui é tanajura do marido. Aí tem que congelar, senão fica ruim. E ficou assim, tá, gente? O congelador já, daqui a pouco tá cheio de gelinho. Tem pouco, mas tem, né? E é isso aí, gente. Ficou assim, tá? E também já coloquei o sal no peixe. Isso aqui foi o negócio que o marido mandou tirar do congelador. Aí, aqui tá o peixe, já coloquei sal. Tá aqui, né? Pegando sal pra assar mais tarde, pra mim tá jantando com ele. Bom, gente, passando aqui pra encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Mesmo assim, se assistiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um vídeo, vocês serem notificados, tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir, tá bom? Beijão da Nina. Tchau. E fiquem todos com Deus, tá bom? Fui.